Hello and welcome to my channel, Attila Tarot. In this video we're gonna take a look at the relationship between Vladimir Putin and Donald Trump. I'm gonna use three decks, as you can see. This is the deck's gonna be representing Putin, and I'm shuffling the cards until three cards will come out. I kind of thought that I'm gonna do this reading. Oh, by the way, if you wanna skip to the reading, you'll be able to do it in the description. But anyway, I thought I might do this reading. I don't know if you've seen my other video about Russia and the United States, but I think maybe here, because sometimes what we see from the current administration, that whatever they do and whatever Americans are representing might be different. So I thought it might be a good one to look at the personal relationship between Vladimir Putin and Donald Trump, to see whether that's going to reveal a little bit more. Alright, so we have Putin's side. Now we're gonna do Trump's. And while you're if you're still here watching and not you haven't jumped forward, definitely let me know where are you watching from. How are you handling the current chaotic situation? Obviously, the world has turned upside down lately. But I'm very interested to see, what are you thinking? What are your, what's on your mind? But also, while I'm shuffling, this is a great way to let you know that I made a lot of similar videos, political ones, country predictions, quite a few English-speaking countries I made predictions. But I also, what I normally do is monthly videos for the astrological signs, both in the money, career, finance, and love relationship perspective. So definitely check those out as well, because I don't know, maybe it will help you. Okay, so we have his side. Now we just need to look at the current situation. And if you're wondering why you're not able to see the shuffling, because simply I am behind my iPad. I don't have the fancy equipment. I'm using my iPad and I'm behind it, and it's physically impossible for me to show. But what I can see, that usually people who don't believe it, they wouldn't believe it even if they saw it. And again, as you will see, I focus on the meanings of the card. So okay, it's going to be what's hindering their relationship. Okay, I'm gonna take these three that fell out. Now we're gonna look at the opportunities. And then the last row is going to be all about the future outcome.
Okay, so that was quite a long time, but we are ready. So we're gonna start with Vladimir Putin. So the first card we have here for him is the Ace of Swords. The Ace of Swords is all about new beginning. It's all about breakthrough. It's all about victory, clarity, clear communication. Can signify a contract as well. But all in all, this is all about a breakthrough. So I think he's looking at this relationship that he's in a winning position. He is having great achievement as well. So I think he's totally looking from his perspective. Things are going well. There's a new chapter, a new beginning of some sort, and he's in a winning position. The next card from Putin's perspective is the Three of Pentacles, which is all about collaboration. So I think he's looking at it that he's able to collaborate with Donald Trump. It's all about building a new foundation and also building bridges as well from this deck, what I kind of designed myself. So I kind of always getting that feel for it. All in all, I think he's looking into this relationship to start fresh, build a new foundation, and collaborate with Trump. And the next card is the Six of Swords from his perspective. This is all about leaving the difficulties, leaving the troubles behind, and arriving to calmer shores. So I think he is trying to put behind whatever they had in the past, or even whatever they had with the United States, and he is kind of moving forward, and I think he's looking at it that, okay, things are going to be smooth sailing moving forward. At the bottom of the deck for him, we do have here the Two of Wands, which is all about planning and all about this decision. So I think Putin must be at the fork of a road in terms of deciding where this relationship's going to go. With this card, there's always something that, he doesn't want to give up something. So that's kind of holding him back. So there's something here that he just doesn't want to let go. But all in all, this card is all about, new plans, creating new plans, having the whole world in front of you, discovering, conquering the world as well. I don't necessarily see it as actual conquering the world, but it's more that there's a new path here that he needs to make a decision in terms of how he wants to move forward. Now we're gonna look at Donald Trump's side. Oh, this doesn't want to come up. Okay, so the first card we have here from his end is the Eight of Pentacles. This is all about hard work, putting a lot of effort into something. So I think he's trying to collaborate. He's trying to work on it. He's trying to put a lot of effort into this relationship with Putin. He is definitely, putting a lot of effort. And also there's some repetitive cycles. Maybe there's something that keeps returning, because this is one of those mundane work where you're doing the same thing over and over again. So that there's something here that he's been trying and working hard on to achieve with Putin. But generally the Eight of Pentacles brings the results that we are working on. The next card of the reading is the Ace of Cups. The Ace of Cups is a happy new beginning, with full of emotions, full of love. Obviously, I'm not saying that he's in love, but I think he's looking at this with happiness, with joy, that he's able to collaborate with him greatly. And it's very interesting that from both sides you do have an ace. One of them is the Ace of Swords, and from Trump's and the Ace of Cups. That both are indicating a new chapter, but they're different. The Ace of Swords is more mental, logical, and thought. So I think Putin is approaching this relationship more from a logical perspective. Meanwhile, the Ace of Cups is emotions, feelings, and happiness. So I think
Trump is approaching this relationship more from an emotional point of view. But all in all, I think there's some kind of a new beginning here for both of them. The next card for Trump is the Nine of Wands, which is a very interesting in this spread because this is the card of the wounded soldier, somebody who's been through a lot of challenges, a lot of difficulties, and kind of getting close to giving up something. But this is also all about perseverance. I think he's been working on very hard on creating this new relationship with Putin, and he's very tired of it, but he's definitely persevering and keep continuing. Now at the bottom of his Trump's deck we have here the Four of Wands, which is all about new beginning. New doors are opening when this card shows up, a new chapter of some sort, a happy celebration when you're achieving a milestone, and also a strong foundation. So I think he's definitely looking at it to build a strong foundation with Putin. Now let's look at the current situation. Okay, the first card in the reading is very interesting, the Nine of Wands, which we've seen here as well on Trump's end. This very tired energy, this pretty much ready to give up, but persevering, keep going, keep pushing forward. And this is also a card that always says that, you know, you shouldn't give up because you should continue whatever you've been doing. So very interesting to see this energy keep going back, both in the current situation and on Trump's end as well. And we also have the Ace of Cups again, which is also interesting. It seems like the current situation is more influenced by Trump's energy, because you have here like pretty much the same cards what we had for Trump, like I don't know which one is the third one, but we have the Ace of Cups, which is a happy new beginning and full of emotions, etc., etc. So I don't want to keep repeating it, but there's definitely a new beginning, a new chapter. Like you have 3 aces, and we also have here the Sun, which is positive. It's the most positive card in the deck, indicating that, you know, they're approaching this current situation very positively, both of them. This is also positive, moving forward, luck, abundance, happiness, joy, celebration, all the good things. But also the Sun shines light on something. So maybe something is coming to light, something's gonna be, they're gonna realize something, but there's something, some kind of a new beginning. If they persevere, it's gonna bring some kind of a positive outcome for them. Now the next one's gonna be looking at what's hindering their relationship. The first card is the Knight of Swords, which is a very fast moving energy, indicating that maybe things are not thought through, because this knight is all about getting things done, going for things, and not necessarily planning. He doesn't like to plan. So I think there's a lot of impulsive action here, which is, I think, holding them, this relationship that they're trying to build, or whatever history they have, this impulsiveness, it's really hindering them, because they just want to get things done, and not necessarily planning what's going to be the consequences of it. The next card in the reading is the Wheel of Fortune, which indicates here that certain things are meant to happen. This is when the universe is stepping in to create positive change. So I think faith, and it's interesting because it is in the hindering position, because normally the Wheel of Fortune is a positive change. So there's some kind of a maybe luck's gonna be not on their side, because, you know, it's hindering them, or fate's
not going to be on their side in terms of make things happen. So there's some kind of or certain changes will not happen as they want it, because yeah, like in the hindering position, the wheel, it can mean negative change as well. We also have in the last two positions the Page of Pentacles and also the Hierophant. So both cards are all about learning, and traditions. From that perspective, like, the traditions of their country, the traditions of the relationship, the institutions might be actually hindering them. It can be pretty much the government, institutions, and also just the fact that you have here the Page of Pentacles, which is all about learning things and all about being too immature or being not too innocent as well. So there's definitely the governments, the institutions are kind of hindering, and also there might be certain things that they cannot control, like just kind of going back to the Wheel of Fortune, because the Wheel of Fortune can suggest some unexpected delays or certain setbacks or feeling stuck in some cycles as well, and they need to kind of surrender to whatever they cannot control. And I think in this case, they cannot control the institutions. They cannot control that they are just overly rushing. And what this card is kind of also saying, that it's a good time to pause and reassess and be patient, which I think it's very clear here that they don't have that with that Knight of Swords energy. Now let's see the opportunities. So the opportunities, we have here the Tower. The Tower is all about breaking down the old structures and building up a new one. So I think there's an opportunity here for them for a quick, sudden change. But also this is a card of chaos, which we've seen here, that, things have been pretty chaotic in the last while. So what's really important here, to tear down the old structures. I think that's what the opportunity is here for both of them. So the next card in the opportunity as well is the Hermit, which is also can be like, going solo, going on their own, being isolated. So I think there's an opportunity for them for that. But also the Hermit is rethinking things. What is the long-term goal? What is the long-term strategy? As well. So I think there's an opportunity here to tear down the old structures and build a new strategy. And the other opportunity is the Six of Swords, which again you can kind of see that it showed up in the Putin's end. There's also an opportunity to leave the difficulties behind, leave the challenges behind, and create something that's smoother, that's calmer, which is very interesting to kind of see. Now let's see what's going to happen, actually, the future outcome. So the future outcome, we do have here the Justice, which is being fair, being just, can signify the justice system, can indicate a contract of some sort that they might sign, an agreement, an international agreement, or between the two countries. So there's some kind of an agreement here in question that they can actually come to it, which is like, it should be a fair and balanced agreement from both ends. There's also here the King of Swords, which is somebody who's very logical. It's one leader who is, it can be a leader who is logical, who is speaking their mind, and they're very wise as well. And again, can be connected to the justice system, because generally the swords work as a lawyer or even as a judge. So I think very interesting, especially together with the
justice, there might be here some decision, or the truth might be coming out as well when you see this combination, because the Knight of Swords is all about the truth and nothing but the truth, and he's gonna say whatever it is, and even if people don't like it. So what we kind of some kind of a truth might come out here. And we also have another king, the King of Pentacles. So the King of Pentacles is a very conservative person, somebody who is rich, somebody who knows how to make money, how to create wealth, and has all the resources that everybody needs. So from that perspective, obviously it can indicate the two leaders, that they might have some agreement, or the truth will come out, or there's some kind of an economic deal, or a trade deal can be created between the two nations with this. With the two, it's not really the nation. Sorry, I have to kind of step back because the reading is between Putin and Trump. So there's some kind of an agreement here for both of them, where I think gonna be beneficial for both parties. Now, obviously, I have no clue what this deal is, but I think there's some kind of a deal for the future for them. At the bottom of the deck, we do have here the Nine of Pentacles, which is all about independence, financial stability, can be connected to houses, building houses, the realtor industry. So maybe that, and that's kind of in the shadows. So there might be something here, some kind of an agreement or deal between the two of them regarding building houses. Like we know that Trump's been involved in building hotels. So definitely can be connected to that as well. So I hope you enjoyed this reading, and definitely like and subscribe, and check out my other videos as well. Tehát kedves nézőim, ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy a kapcsolat Putyin és Trump között hogyan fog alakulni. Ez a pakli Putyint képviseli, ez a pakli pedig Trumpot, valamint megnézzük a jelenlegi helyzetet, a akadályozó tényezőket, a lehetőségeket és a végkimenetelét ennek a kapcsolatnak. Tehát Putyin oldaláról az első kártyánk ugye az a kardok ásza. A kardok ásza, ami egy új kezdetet jelent, egy új fejezetet az életünkbe, az áttörés, a logika, a kommunikáció és a győzelemnek is alapja. Tehát itt ez látszik, hogy Putyin ezt a kapcsolatot úgy tekinti, hogy mint egy győzelmet, áttörést, és igazán ez jelenthet valamilyen megállapodást is, vagy valamilyen szerződést. De ez a általában a kardok a logikát is képviselik, tehát ő nagyon logikusan áll ehhez a kapcsolathoz. A következő lapunk az az érmék 3-as, ami az együttműködés, a csapatmunka, az alapoknak az építése, a kemény munkának alapja. Tehát itt igazán látszik, hogy egy új alapot próbál építeni a két személy között, és hajlandó arra, hogy együttműködjenek. Valamint a kardok 6-os pedig itt jelzi azt, hogy ő maga mögött hagyja a nehézségeket, a gondokat, és próbálja igazán ezt az új kezdeten belül a nyugalomra fókuszálni. Tehát itt mindenképpen jelzik a lapok, hogy itt egy új kezdet van ami az ő oldaláról. Ő úgy néz erre a kapcsolatra, ahol ugye van együttműködés, és sikerül a nehézségeket maguk mögött hagyni. Aztán a pakli alján pedig a botok 2-es van, ami jelzi azt, hogy egyrészt itt a döntés és tervezés van a Putyin oldaláról, próbálja eltervezni azt, hogy mi a következő lépés,
de nehezére esik az, hogy igazán feladja azt, amit eddig elért, és igazán egy válaszút előtt van, ahol el kell döntenie, hogy milyen irányba fog menni Trumpal kapcsolatosan. Trump oldaláról az első lapunk az érmék 8-as, ami általában jelzi a kemény munkát, jelzi azt, hogy sok energiát fektet ebbe a kapcsolatba, jelez ugyancsak ismétlődő ciklusokat, amiken úgymond átment, de azt is jelzi, hogy ugye ez ő bízik abban, hogy ez a kemény munka meg fogja hozni a gyümölcsét. Aztán az ő oldaláról is megjelent egy ász, tehát itt igazán mindkét oldalról látszik az, hogy úgy közelítik meg a kapcsolatot, mint egy új kezdetet, egy új lehetőséget. Ami igazán különböző az ők megközelítésükben, hogy mint mondtam, Putyinnak ugye a kardok jött ki, ami a logika, a kommunikáció, a győzelem, Trump oldalról pedig a kelyhek jött ki, ami inkább az érzelmi oldalról való megközelítést jelenti, a boldogságot, tehát szerintem itt igazán azt mutatja ez a két kártya, hogy az egyik igazán érzelemi oldalról, a másik pedig logika oldaláról közelíti meg. Nagyon érdekes a botok 9-es Trump oldaláról, ami látszik, az, hogy bele van valamiben fáradva ezzel a kapcsolattal vonatkozólag, ami lehet a sok harc, a sok küzdelem, mert ugye ez a megfáradt katonának a kártyája. Ilyen szempontból ugye jelzi azt is, hogy eléggé kitartó abban, hogy ezt a kemény munkát, amit dolgozik ezen a kapcsolaton, úgymond elérje. Aztán a pakliaján pedig a botok 4-es van, amit jelzi az új alapokat, a mérföldkövet, valamint a kapuk kinyílását is. Tehát itt látszik az, hogy valami új kezdet van az ő számáról. De nézzük meg, hogy ugye mi van a jelenlegi helyzetben. Érdekes módon a jelenlegi helyzetben Trump energiája nagyon benne van, mert megjelenik a botok 9-es és a kelyhek ásza, ami ugye Trumpnak a kártyái voltak, tehát itt igazán ez a fáradt, de új kezdet energia, ez nagyon benne van a jelenlegi helyzetben, tehát szerintem itt jelzi azt, hogy Trumpnak több ráhatása van a jelenlegi helyzetre. Aztán a nap pedig jelzi azt, hogy itt pozitív változás van folyamatban. A nap a legpozitívabb kártya, jelzi azt, hogy igazán úgymond a kettőjük között jól mennek a dolgok, jelzi azt is, hogy itt lehet, hogy van valami, amire rájönnek, rávilágít a nap valamire, tehát valamire úgymond ráébrednek. Aztán az akadályozó tényezők közül az első kártyánk az a kardoknak a lovagja. Tehát a kardok lovagjánál az a probléma, hogy a kardok lovagja az nagyon siet, nagyon rohan valamibe, és nem tervez. Tehát szerintem ami visszatartja őket, az, hogy túlságosan próbálnak, fel akarják gyorsítani az eseményeket, és nem terveznek eleget. Tehát itt szerintem többet kellene egy kicsit tervezniük. Aztán nagyon érdekes, hogy ugye a következő lap a visszatartó erők között egyrészt a szerencsekerék, ami általában a szerencsekerék az pozitív változást hoz, valamint változást, de itt lehet, hogy vannak olyan változások, ami visszatartja a dolgokat. Tehát olyan előre nem látott dolgok, amikre nem számítanak. Tehát itt lehet az is, hogy vannak olyan dolgok, amit nem tudnak úgymond irányítani, ami visszatartja őket. Itt lehet, hogy az univerzum úgymond közbelép. Az is lehet, hogy ugye a dolgok nem úgy történnek, ahogyan azt ők akarják, és az ugye visszatartja a dolgokat. Aztán a következő két lap az a
az érmék apródja és a főpap. Tehát a főpap az általában a hagyományokat jelzi, az intézményeket, a kormányt is jelezheti. Tehát itt a kormány, a fiatalok, az intézmények szerintem nagyon visszatartják azt, amit ők el akarnak érni. Aztán a lehetőségek között az első lapunk az a torony, ami jelzi azt, hogy itt lehetőség van arra, hogy a régi rendszereket, a régi struktúrákat teljesen lerombolják. És helyette újat építsenek fel. Tehát ez a struktúra, ez bármilyen szempontból megjelenhet, ez megjelenhet a két ország közötti viszony, akár a NATO, akár bármilyen struktúra. Tehát itt az, ami fontos, hogy a régi struktúrákat igazán lehetőség van arra, hogy megváltoztassák. Ugyancsak a lehetőségek között jelenik meg a remete, ami általában jelölheti azt is, hogy itt lehetőség van arra, hogy újra gondolják a kapcsolatot, újra gondolják azt, hogy mit akarnak elérni, mi az a stratégia, amit követni akarnak. De általában ugye a remeténél az is fontos, hogy elvonulnak a világtól. Tehát ez az elszigeteltséget is jelzi, tehát itt nem tudom, hogy ez az elszigeteltség arra vonatkozik, hogy a két ország úgymond elszigetelje magát, de itt tehát lehetőség van arra, hogy ugye valamilyen új irányba induljanak. Aztán a kardok 6-os pedig azt is jelzi, tehát itt megjelenik ezen az oldalon is, hogy itt lehetőség van arra, hogy maguk mögött hagyják a viharokat, a nehézségeket, a problémákat, és egy békésebb folyamatokat teremtsenek. Aztán a végkimenetek között ugye az első lapunk az az igazságszolgáltatás, ami ugye egyrészt jelenti az egyensúlyt, a harmóniát, jelenthet valamilyen megállapodást, jelentheti az igazságot, hogy az igazság előjön. Nagyon karmikus kártya ez, tehát itt lehet, hogy karma úgymond közbelép, de ami a legfontosabb, hogy itt lehet, hogy valamilyen megállapodás, valamilyen szerződés a kettőjük között, ahol ugye mindkét fél jól jár. Aztán a következő lapunk az egy király, a kardok királya, tehát ez általában nagyon logikus, nagyon okos, nagyon ravasz szemét jelöl, aki kimondja, amit gondol, és neki igazán az igazság fontos. Tehát itt az igazság megint csak megjelenik, tehát a kettő együtt nagyon erősen jelentheti azt, hogy itt valamilyen igazság ki fog derülni. Mert ugye ez lehet akár az igazságszolgáltatási rendszer, a jogrendszer, lehet egy bíró, lehet egy ügyvéd, úgymond. Aztán az utolsó lapunk, mielőtt megnézzük a pakli alján, az érmék királya. Tehát nagyon érdekes, hogy két király jelent meg. Az egyik az nagyon okos, nagyon ravasz, a másik pedig gazdag. Tehát ő a gazdag király, aki konzervatív, akinek megvan minden erőforrása, pénze ahhoz, hogy megteremtsen bármit. Tehát itt egyrészt ugye ez jelentheti a két vezetőt, Putyint és Trumpot, hogy lesz közöttük egy megállapodás, valamint jelölheti azt is, hogy itt van valami igazság, ami kiderül, valamint lehet egy olyan gazdasági szerződés, ahol igazán mindkét fél jól fog járni. Tehát ez lehet a két személy között egy megállapodás. Aztán a pakli alján az érmék 9-es van, ami ugye jelenti a pénzügyi függetlenséget, tehát itt valamilyen olyan pénzügyi szerződésről van szó, ahol szerintem stabilitást nyújt a kettőjüknek, tehát itt nem feltétlenül a két országra, hanem a két személyre kell gondolni. Valamint az érmék 9-es az jelenthet ingatlant is. Tehát ingatlan vásárlás, ingatlannal kapcsolatos szerződés, tehát itt lehet, hogy ugye az árnyékban, mert ugye a pakli alján lévő dolgok néha félelmeket, az árnyakat jelölik, a titkokat, tehát itt lehet, hogy van valami olyan szerződés, ami ingatlanokkal kapcsolatos, tehát ez annyira nem lenne meglepő, mert Trump az ingatlan világból jön. Hát igazán ennyi van számotokra, remélem, hogy ez a kirakás segített, vagy tetszett, mindenképpen lájkolj,
és iratkozz fel, ha még nem tetted meg, és remélem, hogy újra üdvözölhetlek.